Na hát, sziasztok, sziasztok! Nagyon szép estét. Igen, most már este van. Ezt most már lehet mondani, hogy este. Szia Csala, szia! Örülök, hogy újra itt látlak. Rég voltál már streamen, örülök, hogy itt tudsz lenni. Mi újság, hogy vagy? És Lonlinak pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm az off-stream követést. 12 órával ezelőttről kellett egy kis pihi. Hát azt megértem. És akkor ma nem is mész edzeni? Szia Kriszi! Szia! Rég láttalak már téged is errefelé. Mizu, hogy vagy? Mizu Kriszi. Szia! Ja, de akkor este nincsen, nem lesz edzésed. Szuper! Ezek, legalábbis ezek szerint. Az én napom az olyan szokásos volt. Úgy laza, szerencsére. Értem, Kriszi. Egy pillanat, van két fontos üzenetet kell megírnom. Na vagyok. Um, Esti edzés hétfőn és szerdán van. Oké. Na, szerintem egyébként vágjunk is bele a játékba. Azaz, hogy folytassuk onnan, ahol tegnap abba hagytuk. Jó utat, Kriszi, vigyázz magadra. Ilyen borklub volt melóban. Igen, azt láttam. Értem, Csola, értem. Mert hát ugye... Semmi baj, Kriszi, egészségedre. Mert hát ugye nagyon izgalmas helyen hagytuk abba tegnap. Ó, basszus, akartam papírzsepit ide készíteni. A franc. Uh-huh. Uh-huh. Lehet nem sokára elsuhanok érte. Nagyon jó vadászatot hívtak meg, szuper, örülök neki. Nem szoktak ilyesmik lenni. Mi majd moziba fogunk menni csapatépítőn. Igen, amit akartam egyébként, az, hogy tudjuk Joshuát Joshua kinézetét állítani. Wow! Köszi Csala, köszi! Na jó, ez szerintem rohadt menőn néz ki. Mit mondtok? Ez se rossz, de ez olyan szakadtabb kissé talán. De ez jó. Ambrosiára leveszem a páncélt. Torgál így jó lesz. Tényleg Jill-nek ez az alapruhája. Ez szerintem sokkal jobb. Mi is jók leszünk így. Fegyver. Ősikar. Na, valami menőt kéne. Lövénbolt is jól néz ki. Hagymakard. Ez is jó. Grindstone, ez is jól néz ki, basszus. Na, melyik kard kinézet legyen?
Ez csak kinézet. A staton nem módosít. Ez legyen, vagy ez. Szerintetek melyik legyen? Amíg eldöntitek, hozok papírzsapit. Oké, legyen. Akkor hívjuk ezt egyesnek, ezt meg kettesnek. Egyes, kettes. Oké, és Kriszti, csak nem tudom, melyik tetszik jobban. Akkor legyen ez? Legyen ez. Oké, és köszi! Azt hiszem jó döntés volt. Köszönöm. Igen. Still alive, are you? Go on then. Tonikok vannak, meg potionok vannak, nagyon jó. Oh, don't. I'm not much bothered either way. If it's knowledge you seek, tones are plenty to Na, ugye, kis gyors összefoglaló, hogy tegnap mi történt. Igen, térképpel együtt magyarázok. Szóval volt Kenver, nem ez. Ez tábor. Igen, akkor ez itt Kenver. Szóval itt ezt a független várost megtámadta a Barnabas király, a Valód királyság. Ő ugye Odinnak a dominánsa. Megtámadta, elfoglalta, az embereket nagyjából lemészárolta, illetve ilyen akasikus lények lettek belőlük. És sikerült legyőznünk Harbardot, vagyis hát Sleipnirt, valami rejtélyes oknál fogva Sleipnirként mutatkozott be a srác. Ő volt a főparancsnoka Odinnak, Barnabasnak. Őt sikerült legyőzni, csak megjött a király, és ő rohadt OP volt. Clive, főhősünk, nagyon megsérült, és Jill lefoglalta a királyt, amíg Joshua megszöktetett minket. Joshua meg Gav megszöktettek, viszont a csaj ott maradt, és ő is megsérült. És elvileg a király elhajózott már, és kérdés, hogy mi van Jill-lel. Így röviden és tömören ez a helyzet. Ja, és Bahamut képességeit ugye már tudjuk használni, és rohadt ópik, és rohadt menők, lehet, hogy időigényesek, de imádom. Ő ugye a sárkány. Clive? But if you're here, where the hell is everyone else? Don't tell me. Ha tét, hogy akkor hol van mindenki But it's a long más. story. Nagyon szívesen. You lot don't do things by halves, do you? Well, at least everyone's still breathing. Now, as for these writings, I'm sorry to say, Clive, but if you had those, you'd be...
Igen, és megtudtuk, hogy Joshua-t egy Undying, Knights of the Undying rend lovagjai mentették meg annó még a Főnix kapunál, amikor ugye Ifrit leverte, még a játék legelején, azzal végződött ugye a demo. Szóval a Knights of the Undying nevű rend mentette meg, és róluk azt kell tudni, hogy ők a Rossfield családot, és kimondottan a Főnixet szolgálják. Ők egy ilyen titkosabb szervezet, szóval végletekig hűségesek ők Joshuához, a Főnixhez. És Jote, az a csaj, aki Joshuával utazott, ő is ennek a rendnek a tagja, és tőlük hallott Joshua Ultimáról, és ő így indult útnak kideríteni, hogy ki is meg mi is ez az Ultima, és a csajt meg mellé rendelték. De ő most el lett küldve, talán pont ide, ha jól emlékszem. Joshua ide küldte, mert hogy félt és biztonságban akarta tudni. És mi is kaptunk ilyen medált, ilyen tokent, cserkészi jelvényt, és ha találkozunk még ilyen undyingos emberkével, akkor fognak nekünk segíteni. Sitting under a pile of rubble. Igen, komplex. But we were able to save a few bits and pieces from the ruins, most of which ended up being used to build this place. The more personal items we gave to the next of kin. In the case of Sid's things, that would have been mid. Then I'll check the workshop. Annyira most nem figyeltem őszintén szólva a küldét, de Mid a műhelyében kell megkeresni 2 dolgot. És Midről ugye azt kell tudni, hogy ő Seednek a fogadott lánya. Enci, szia! Gratulálok az első kiváltáshoz. Jöhet a társa? Nem? Azaz. Köszi Csala, köszi. Szép. Igen, 5 percenként kiabálhattok egymással. Mizu Enci, hogy vagy? Basszus, ezeket a hangokat is ki kéne raknom gyors gombra. Én is tudjak reagálni, basszus. De annyi gomb nincsen. Bár amúgy simán lehetne. Igen, ez egy tapsot megérdemel. Szép kooperáció volt valóban. Pipes. Something tells me Mid won't be needing these. Seek fluid intake. Jó, Enci. Köszi a kiváltást. I remember seeing this doll in Sid's cellar. I wonder if it was Mid's.
Na, What's this örülök, tucked Enci, mi inside it? volt a baj? Ja, beteg voltál? Igen, azt mondtad múltkor. Mire I know you like your riddles, so I reckon you appreciate this one. Igen, egy rejtvény. Of all my inventions, this one the best, and so when choosing its place of rest, I recall your opus daughter dearest, and now it sleeps there in the first. I'm going to I'm going... Még dolgoznom kell az utcsó rímen. Sok szerencsét. Valami... Ö, talán Mind elrejtette valahova, és azt kell gondolom majd Gebús. Sid's Az mi? best invention. Hm. That sounds promising. So Sid hid something in Mid's first opus. But what would that be? Perhaps Otto might know. Beszéljünk Ottóval. Ottó 2-vel. Nem. Nem tudom. If Amber and the Lazarus had gone. Ja igen, és még egyébként az történt, ami egy ilyen nagy-nagy fordulat volt, hogy mint kiderült, a Mutter azért volt idióta, mert Into my boils if Tyre ain't around, eh? ha amúgy ez a gyengélkedő, miért nincs itt Dion? Na mindegy. Szóval a Mutter azért volt idióta, mert a kisfiát, a Oliviert manipulálta Ultima. És ezért kegyetlenkedett annyit. How are we supposed to do our duty? Így a plusz, így az alapvető idiótaságához ez így hozzátett. A Dion erre rájött, ugye ő volt Bahamut. Mármint ő Bahamut dominánsa. És amikor meg akarta ölni a gyereket, akkor az apja, a császár elé állt, és hát őt ölte meg véletlenül Dion. Igen, Dion elvileg él még. Ez harcizene. Jej. Igen. És végül sikerül, igen, volt vele egy elképesztően epikus boss fight, mert Diont is befolyásolta Ultima, átvette fölötte az irányítást, és Bahamut megvadult. És ekkor találkoztunk Joshuával, és Ifrit és Phoenix együttes erővel legyőzte Bahamutot. Még mindig ki vagyok attól a fájtól egyébként. És végül sikerült megölnie Dionnak Olivért, de Mutter nem tudta már eldönteni, hogy mi a valóság és mi a manipuláció, úgyhogy elvágta a saját torkát, és öngyilkos lett. Igen. Meg hát ugye csak a szeme láttára ölték meg a drága látos fiacskáját. Ja, értem, Enci. Azt nálunk úgy mondják, hogy gebe. Már inkább a vékonyakra mondják azt. Well, did you find anything? Possibly. You wouldn't happen to know what Mid's first opus was?
That girl's as tone deaf as a banshee. Unless you mean the orchestra. She couldn't have been more than what, 11, 12 when she cobbled that thing together. It surprised us all. Not least her dad. You should have seen how proud he was of the little scamp. What's that battered old box have to do with anything? I think Sid may have hidden something inside it. Wouldn't surprise me. Those two and their bloody treasure hunts. Half the things in the hideaway were hidden one time or another. Zen borsodias, értem. Speak with Otto, inspect the orchestra. Amúgy annyira rahatja, hogy onnan jöttünk. How are we supposed to do our duty? De nem baj, ezt a zenét lecserélem. Imádom egyébként, csak nem hallom tőle a gondolataimat, mert annyira epikus. És hogyha majd valami nagy harc után idejövünk, akkor jobb lenne, hogyha csillesebb zene szólna. I didn't break it. Well, I didn't break it. Elromlott. What didn't you break? Mit nem törtetek el? Semmit. We definitely didn't break the orchestrion. What's wrong with it? Bugos lett. It's broken. Except when it isn't. Elromlott kivéve, amikor nem. See? And you had nothing to do with this. Nope, nothing. We just wanted to listen to all the songs at once. So we pressed all the buttons. Az összes gombot megnyomták egyszerre. Ismerős Enci. See? All too well. All right, out of the way. A gyrosz egyébként egészséges kaja. Főleg ha sok zöldséget teszel hozzá. Something caught on one of the gears. Did you break it? Can you fix it? No, I mean, yeah, yes. There. How about now? You fixed it! Sid fixed it! He more than fixed it! Yeah, new music! Új zene. Wow. It's wonderful. They started Szerintem playing én is where I beállok a removed sorba, Enci. this, whatever it is. Well, don't look at me. I can tell you it's important, though. Sid showed it to me once and said as much. Said it was Mikor raksz, Enci, meg the kell stuff olajozni. dreams were made of. Let's just hope it's the stuff ships are made of as well. Indeed. Let's see if we can make some dreams Szia come Gabor, true. szia, mi újság? Szia Biszkúr, szia! Nagyon szépen köszönöm a 100-as csét. 200. Mi újság, hogy vagy? Just the two I was looking for. Élvezni hosszú hétvége? De jó. Actually, yes. The Crown Prince just left. Dion left. Unless you've another word for stood up and Dion walked off. lelépett. Yes, left. He did have the decency to leave a message with Obelisk before commandeering one of his dinghies. Should we go after him? No. We're not the prince's keepers. He's free to do as he sees fit. Azt hittem, hogy legalább I'd rather he did beszélgettünk so vele. in bed. Ne. His wounds are nowhere near healed. Much like yours, I suspect. Otto told me what happened in Canver. What is it with this realm's princes and their aversion to rest? Ask me when I get back. Though I may be sometime. Then at least try to stay safe. Igen, még Tarjának is erősebb a kisugárzása, mint Jillnek. Stay alive, eh?
Jól tetted, Gabot, jól tetted. Every moment I waste here, the further the flagship sails. I have to get back. Amivel egy csomó zene megvan. Á, jó játékot előre is. És ott egy pluszos mellékküldetés. Hagyjál már a mellékküldetésekkel, te játék! Ó, Blacksmith Blues. Egy, kettő... Basz meg. Én ki vagyok ettől, hogy mennyi mellékküldetés van. Oké, oda kell menni. Rendben. Itt is van. Egy mellékküldetés. Itt is van egy. Itt sok van. Ah. De az a baj, hogy ez jó cuccot adhat, mert ez a Kovácsnak a küldetése. Mm. Ezt megnézzük még. Jól van, jó játékot. És kitartást éjfélig. All right, Clive. Blackthorn told me you helped him out again. Tough of that. Speaking of which, I'm actually a bit, Worried about him. And you want my advice? afraid so. It's a bit of a funny one, this, but I saved this posh knob while I was out on a mission, and he gave me this flashy ring to say thank you. So, obviously, I show it to Blackthorn, thinking he'll be impressed, only for him to go white as a sheet and quiet as a curl instead. Try as I might, I can't for the life of me work out what could have got him upset like that. And Valami seeing as gyűrű how Blackthorn opens felzaklatta. up when you're around, I thought maybe I'd speak to him again. Well, I suppose there's no point leaving him to stew. cheers, Clive. I'll be sure to pay him a visit as soon as I have a moment. All right, I'll meet you by the forge then. You come along with. Oké. Engem szerencsére egyébként annyira nem csábít a Pókember 2. Nem igazán szeretem azokat a játékokat, amíg városban játszódnak, mert rohadt rosszul tájékozódok. De ez miért van még lezárva? Bloody hell, Clive. Not this again. Oh, ain't you got better things to do with your time? Hát megint ez? That Nincs jobb remains to be dolgotok? seen. August tells me he showed you a ring, and that the sight of it clearly upset you. Would you mind telling us why? Come on, mate. Bottling it up ain't gonna help no one. If it weren't the ring, and it was something I said, then I'm sorry. It was the ring, right? It brought back some unhappy memories, that's all.
Memories No. better left forgotten. Valami Memories of what? szomorú emléket idézett There are föl things we'd all benne. rather leave a behind, gyűrű. Blackthorn. But sometimes it helps to talk about them. And sometimes it doesn't. Is that so hard to understand? Don't be like that. Fine. If it'll get you off my back. That ring you flashed was the work of Zoltan. Na, Zoltán gyűrűje Back in volt. the day. Zoltán never csinálta mentioned azt a him before. gyűrűt. Why would I? Ain't seen him in decades, and the last time I did, we almost came to blows. The ring brought it all back. I could tell it was one of his the moment I saw it. Bastard's improved, though. More than I thought possible. That thing's a work of art. So it was a nice ring. Worth a few gil, maybe. What's it matter to you? It matters because engraving metal's a nightmare, and I've got no bloody idea how he managed it. The fact is, I couldn't make anything even half that detailed. So what? You're an armorer, not a jeweler. I'm the Hideaway's master craftsman. I'm not stealing a living at some backwater village forge. My armor keeps you lot safe, and my swords keep you dangerous. As far as I'm concerned, every swing of my hammer's another blow struck in the name of our cause. So I put my heart and soul into my work. Because the curse breakers deserve better than second best. And I refuse to be shown up by the likes of Zoltan. Ah, rivális ez a Zoltán. Why don't we go and pay him a visit? Learn his secret. I doubt he'd be too happy to see me. Then just this once. Make peace with being second best. Swallow your pride and focus all your energies on the task at hand. Keeping the curse breakers armed and armored. Provided you can do that, you'll hear no complaints from me. But if you can't, and it's going to distract you, we need to do something about it. What'd you say, Blackthorn? You know he's right. And it's not like you'll be going alone. All right. Magic. So, where do you reckon old what's-his-name is then? Zoltan, was it? In Dravozd, my old village. He won't have left. He's the chief. Ó, Dravozd, eh? That rings a bell. Not far from Tabor, right? Just north of the fields of Carava. Got that, Clive? Meet us at Dravozd as soon as you can, yeah? And I'll make sure Blackthorn don't get cold feet. Good luck with that. I'll see you there. oké. Ide kell jönni. És arra. Azt mondja, hogy Opportunity beckons. erre. Hát, Who is bold enough to heal? talán. Igen, erre. Jó. Micsodát? Biszkut. Nem tudom micsoda. Nekem egyébként a Witcher jutott eszembe róla. Ugye abban is van egy... Abban van egy Zoltán nevű törpe. Good girl. És itt van Ambrózia. És ha köszönünk neki, akkor Ambrózia. Whee! Mindig nagyon cuki, hogy így várdos a szárnyájával. Bedumc. Úgy. Csala. Úgy. Csak a loot kell. Valamihez egyébként kellett 7 mi az? Desert Rose.
Na, vagytok még? Oké. Clive. Még valaki? Ennyi. Ez így fájt neked így estére? Hát... Sorry. De ismerhetnél már. Hogy tudd, hogy ilyen poénjaim vannak. Straight home now. Értem, Biszkut, értem. Hát jó szórakozás majd Kicked out hozzá. already? No. This charmer ain't letting anyone through. Ó, senkit nem Why are the enged gates be. closed? Chief's orders. No one's allowed in without his say-so. Not that I'd have let you in anyway. You look like trouble. I suggest you go home. That's what I'm trying to do, you little prick. Ain't changed a bit, have you, Snotty? No. It isn't. Blackthorn. Long time no see, eh? What the hell are you doing here? És Blackthorn a semmiből oda spawnolt. It was meant to be a surprise, but since you are so nicely, I'm here to see Zoltan, you fucking numbskull. Now let us through. All right. Just don't go starting anything with the chief. Yeah, I promise I won't throw the first punch. That good enough for you? Go on then. Much obliged. So this is Dravaged. Not much going on, is there? It's a smithing town. When I was a lad, you'd have to shout to be heard over the sound of hammer on anvil. Régen hangosabb volt ez a falu. Clive, you're good with people. You speak to Zoltan. Hey, you ain't backing out now, are you? There's a river of bad blood between me and the chief. But if someone can build me a bridge, then I'll cross it. All right. I'll see what I Valamilyen can do. nagyon-nagyon I összevesztek. appreciate it. He'll be near the forge on the hill. It was our master's. He'd have inherited it when I left. Forge on the hill. Good luck. You'll be needing it. But if we can't fire the forges, how are we going to earn our keep? Mama, Hotter! Hotter, damn it! Those miserable flames wouldn't melt butter, let alone iron. Aha, Pardon the bererekkel intrusion. dolgoztat. I'm looking for the chief. That'd be me. It's a pleasure to meet you. I'll bet it is. Keep the gates closed, I tell him. Well done, Snotty. You're not welcome here. Get out. Before things turn nasty. Blackthorn's here. What did you say? He's traveled a long way to see you. Yes, has he? He's waiting. Down by the gates. Then I suggest you take him with you Elküld when minket. you leave. Didn't you apprentice together? So what if we did? Fuck! We're getting nowhere. These bearers' flames are next to bloody useless. We're never going to be able to fire up the forges unless we can find some new crystals.
I'm a busy man, as you can see, so do me a favor and piss off. Oh, and if you're struggling to find your way out, ask Blackthorn. That prick knows exactly where the exit is. He's not wanted here, and neither are you. All right. I'm going. Oké. Please, Chief, you've got to do something. If this keeps up, we'll be ruined. Visz a Blackthornhoz. But if we can't find the forges, how are we gonna... Let me guess. Zoltan told you to piss off. Igen. As a personal favor to him, yes. Well, at least he didn't beat about the bush. There'll be no talking him round. Not after what I did. Which is Mi what a exactly? fene történt? If we're to help, we need to know. What turned the village against you? I left. Dravozd. Zoltan. The burden of leadership our dying master dropped in our laps. All of it. There are two kinds of smiths in this world, you see. My kind, who are in it for the love of the craft, who labour on a single piece from dawn to dusk to get it just right. And the other kind, who are in it for different reasons. People like Zoltan, whose work is quick and cheap. The kind of smith... Szóval amikor a mesterük, az előző főnök meghalt, akkor a városnak a vezetését rájuk hagyta, de Blackthorn lelépett. Illetve hogy azt mondta, hogy kétféle kovács van. Vannak az olyanok, mint ők, akik szívüket, lelküket beleadják a munkába, és vannak olyanok, mint például Zoltán, akik inkább a mennyiségre mennek, nem a minőségre, és illetve gyorsan és olcsón dolgoznak. To shit out a few hundred blades, reap the profit, and divvy it out among themselves. There wasn't a single day we weren't at each other's throats. És ez konfliktus volt köztük. People started taking sides. You would have torn Dravozd in half had it gone on. So, I left. És az emberek döntöttek, hogy kinek az oldalára állnak, és ez megosztotta az egész His várost. way of doing things kept Vagy food on falut. people's tables. Dravozd prospered without me and my lofty ideals getting in the road. Until the crystals run out, at any rate. Without magic to fire the furnaces, this place is as good as dead. És mivel nincsenek kristályok, így There's got to be other pusztul ways ez of a... making fire. We manage it in the Deadlands. Thanks to Sid's ingenuity, yeah. ez He a saw all of this coming. település. New crystals were the problem, not the solution. And spent years coming up with ways of doing without. You know what I mean, though, right? Where there's a will, there's a way. What I'm trying to say is that it's not your fault. You couldn't have predicted this. It doesn't matter whose fault it is. I don't want to be the greatest smith alive just because I happen to be the last. Clive. Dravozd won't last long without his furnaces. So, do you think it's time we shared Sid's bellows with the world? The way I see it, it's your decision to make. Hold on, Blackthorn. Sid made those things for us. They give us an edge over the rest. And you'd be throwing it away. Megtanítjuk őket tüzet gyújtani? Do it. This place was your home. I won't abandon it to its fate. Sid's creations were never meant to be hoarded. It was only ever a matter of time before we shared them. Jól lett valami találmány. Be another step on the road to freeing Valisthea from the prison of the Crystal's blessing. Dravozd will show the world that it's possible. Wouldn't you agree, August? When you put it that way, of course. It's like hearing Sid speak from beyond the grave. Thank you, Clive. Shall I go and fetch the plans then? I know I'm off by heart. I'll be needing some help, though. Ah, Building a furnace isn't exactly a one-man job. Do us a favour and round up anyone strong enough to lug a brick or two with you, August. All right then.
And I've got a job for you too, Clive. Finding me some salamander skin. I need leather for the bellows and nothing else will withstand the heat. Luckily for us, salamanders feed out in the fields of Carava. Le kell vadászni néhány állatot. Come on. Fly, Ambrosia. Igen, egyébként mindig elfelejtem, hogy ezek a küldetések leginkább hosszabbak, mint jobbak. Ez viszonylag érdekes, de... Üldöz valami, segítség! Wow! Hogy üldöz a cica? Jó sokáig követett. Na igen. Nem annak érdekel, nem a Bloodfang. Ó, 6 rózsa, nagyon jó. Let's make this quick, shall we? Na, ott van. Ne aggódjál, gyorsan végzünk. Au. Ja, igen. Olyan gyors ez a tüzezős képesség. Ez a tűzlabdázás. Jó. 4-es meg a flare. Menjen. Finished. 61 ezres stagger damage. Wow. Halt. I dare say that would be enough for a decent set of bellows. Egy gyorsabb. What's this all about then? Don't know. Any trouble finding the skin? Nothing I couldn't handle. There should be plenty. Right then, time to put these louds to work. If everyone pulls their weight, we'll be finished in no time. Wow. Well, I'll be damned. I honestly didn't think it'd work. But it's hot enough, all right. And without a single crystal in sight. You know what this means, don't you? I do, yeah. Dravost is saved. Igen, és még beárás sem kellett hozzá. Igen, konkrétan megtanítottuk neki a tűzgyújtást. Ó, visszaszív mindent, amit mondott.
That thing you built us is an honest-to-God's marvel. You've saved our village. It's Blackthorn you should be thanking. He oversaw the construction. Give this to him, would you? What is it? Pet Cole's cinders. After he left, I spent years trying to eke the most out of our forges. That there was my answer. Chuck it in the fire, and your forge will burn hotter for longer, which will do wonders for your steel. Our secret for yours. Only fair. Átadott valami szenet. Blackthorn. Mégis irigykedett Blackthornra. I spent every spare moment trying to match up to the bastard. Igen, riválisak voltak. Sleepless nights at the Anvil will ever bridge that gap, though. He's a genius. Plain and simple. The man Dravosht needed. But he took all his talent and left. Gifted and free. Is it any wonder I hate his guts? The cinders would mean more coming from you. I need to forgive him first. And that's not gonna happen. Nem bocsát meg neki. Well, you know what they say. Oriflamme weren't built in a day and all that. These things take time. Especially when they involve two geezers who hold grudges tighter than their hammers. But what matters is, Blackthorn's got that twinkle back in his eye. And I'd call that a job well done. I reckon he's going to be at it a while yet, though, so why don't you head off without us? I'll see that the old git gets home safe and sound. See that you both do. I'll save the cinders till... All right. It'll be a nice little surprise for him. Okay. Gentlemen, igen, hazaértek. Didn't want to outstay our welcome. The whole village turned out for a go on the bellows after you left. Everyone except Zoltan has. Didn't see hide nor hair of him. Oh, but that reminds me. I have something for you. Igen, odaadjuk neki a cuccot. Ami úgy nem tudom micsoda. A cinder. Pick old cinder. How'd you come by this? And you're sure he wanted me to have it? I'm sure. He didn't say so, but I think he wants to forgive you. Huh. Imagine that. Yeah. You know I could never leave this place, don't you? Every time you put on mail, you and the curse breakers are trusting me with your lives. There's no greater honor for a smith than that. I'm not about to go crawling back to Zoltan for forgiveness, but I will make good use of his cinder. And if that helps save even a single life, what was it you said he called me? Huh? A genius? And he spent sleepless night trying to copy me, did he? Sounds like I better get to work. I've got a reputation to uphold. It's good to see you back on form, Blackthorn. I don't know how you pair put up with me sometimes, but I'm grateful all the same. Now, where was I? Oh yeah, about... Ain't got the art to tell him how similar they are. Stubborn bastards. A little healthy competition should Jól be van, good Csala, thing. jó étvágyat. You're not Mit wrong. eszel? Still, it's a shame him and Zoltan couldn't let bygones be bygones. No use grumbling about it now, though. Blackthorn's happy. Or as near to happy as he gets. And that's good enough for me. Yay! Kész a küldi. Szintépés. Az jó.
Én még nem tudom, mit tegyek vacsira. Mert van egy ötletem. What do you want? Anything else? Kaját tegyek vacsira? Ez egy jó ötlet. Köszönöm. Szép. Mindjárt jövök, becsukom az ablakomat. Clive? My dad had it all worked out. He'd be proud of you, Mid. His writings may have helped, but this achievement is all yours. Can we catch them? The Ainayar's one of the largest, fastest vessels ever built. And it won't help she has the wind at her back. Any other ship would be hard-pressed to keep pace with her, let alone reel her in. But this isn't any other ship. Utolérjük őket. This is the Enterprise! Ez az Enterprise. And the Tényleg. world's never seen anything like my dad's engine. It certainly hasn't. Tényleg Enterprise-nak hívják a hajót. Clive, what do you know of Barnabas Thumb? Only what the bards sing. That he sailed to Ash from southern lands. That it was his mastery of the blade which won the throne. Lehetséges, igen. And that his sword, Odin's sword, can sever the very threads of creation. Odin kardja elvágja az alkotás vonalait. The light! I thought this cove was meant to be hidden. Mid! Company! Eh? We'll hold them off until the ship is ready. Ójaj, jönnek. Bollocks! All hands! Man your stations! Minden kéz emberelje az állomását. Bocsánat. Everyone with me? Jönnek ki ezek az akasikus izék. Here they come. Vannak egy páran. Na jó. Behind me, Lord Rosfield. I'll take care of these fuckers. Behind you? I'll have you know, earth-breaking here. One struck fear into the heart of every man in the cliff. About that offer, Gav? How are we doing, Mid? I thought you said that ship was fast! Valami hangszórón keresztül beszél a csaj? Egyébként? I haven't got this alive in 20 summers! Come on, then!
Nagyon jó. Au, au, francba. Elfelejtettem, hogy elhasználtam egy hypotit. És egy hypotival kevesebben van. Mint ami az ideális lenne. Au. Szegél elődjön, nagyon gyorsan ez a rohadék. Hű! Why is that good? Wow. A francba ezt elrontottam. Na mindegy. Kész is van. Jó van, Biszkut, jó pihenés neked, és majd jó játékot. Köszi, hogy itt voltál. That was easy enough. Alright, you lousy lot. Get your asses on board. She's ready to sail. You heard the captain. Oh. Clive. What? But I thought he was... Confounded. Then it is as I feared. Sleipnir is no man. Igen. It's a creation of Odin. Sleipnir nem egy ember, hanem Odin teremtménye. Szóval így nem tudjuk megölni. Basz meg. Igen, szóval Sleipnir Harbard. A Lord Commander of the Kingdom Velu's armies. Sleipnir was known to many as the... Ő az állandó lovag. Nagyon jó. Oké. Phoenix's fiery fundament. Have you no normal enemies? Nah. Up for another round? Of course we are. Right, Lord Rosfield? My boy, there was a time people called me the Executioner. Or was it my axe? No matter, heads will roll all the same. Mate, new plan! You leave, we follow! Follow? Swimming, are you? Oh, bugger me! Weigh anchor! Na jó. Engine's dead slow ahead! Have care, my friends. 'Tis not blood that runs through an Odin's veins. These foes will not fall easily. But they will fall. Like oaks before a woodman's axe. Good thing I brought one! Right! How long are we meant to keep this up? As long as it takes. Unless you have a better idea. Well, I've already killed at least 5 of the bastards. Fuck it. Let's do the lot. Sokan vannak. Ow!
It's over. Brutal kill. Should we make for the ship? Not yet. Wait for my signal. Ott a 4-es meg a flag. No hajlá! Jó. Right, run for it. Igen, azért csillogott akkor olyan kéken. Aha. Hát de mi? Na, kicsit megütötte magát. Kérünk live! Micsoda slow-mo. Megvan. Naldi a szoros. Az Einherjar. Barnabas hajója. Hol van Jill, meg életben van. What do you want? That's quite a mess you've made. And wholly unnecessary. You are my offering to Mythos. I would not see you damaged. Mythosnak akarja, azaz nekünk akarja őt felajánlani, ezért nem bántja. Az Enterprise. Now back to your stations! Every bell spent treading water puts another league between us and the galleon. I don't suppose Mid has a spare engine? Since you rose from the grave, my fortunes have plummeted. Are you absolutely certain of this quest of yours, Clive? The foes you face are as terrible as they are numerous. Aye, and they'd have us live and die on their terms, which should answer your question. Ha! Megkérdezzük, biztosak vagyunk-e a küldetésünkben. When he set his mind to something. On the battlefield, I am but a single axe. A deadly one, mind, but a single one nonetheless. Yet what you require is 1,000, and I believe my old friend in Brandalar can provide them. Ó, szerez nekünk katonákat?
Take care, Clive. I have many more tales of your father's exploits to share. And I cannot very well do that if you're dead. Again. Good luck, Uncle. And may fair winds attend you. As for you, Joshua, take care. I shall do my best, Uncle. Farewell, my nephews. When next you see me, it shall be with an army at my back. Aha, szerez nekünk sereget. Cheerio! Íha! Do keep up, my boy. Jó lesz így visszaevezni. Well, you can't have him showing us up now, can we? We would never hear the end of it. Twinside, Sunbreak. Ó, ez Diona. Aha. Csóri, alig áll a lábán. Greek of mercy. Tényleg mi lett Terence-szel, azt nem tudjuk. All this. Hogy hol vagyunk most? Twinside. Ja! Former capital of the Crystalline Dominion. Oké. Okay. Igen, szóval ezt a várost zúzta le Bahamut. What have I done? Na, itt a izé! My lord! A pósonos gyerek. Na, menjünk. A Naldia szoros. Az Enterprise. There's a lot of sea between here and Waloed, but any ship heading north has to round Zemeckis and put through the Narrow. Maintain our current bearing north-northeast, and we'll catch the Black Galleon before she vanishes again. What's to prevent her from circling around Ash from the south? With these winds in those waters, it'd taken forever and a fortnight to reach Stonehere. Mid knows what she's talking about, Clive. Better than any of us lot, anyway. I say we do as she tells. Sails on the horizon. She's ours. Egy apróság. Joshuának nem ez a ruha lett beállítva. Look alive, boys! Full ahead! And keep those furnaces fed! Look alive, boys! Jill. All hands! Battle stations! Jap, nem ez a ruha lett neki beállítva Joshuának. Let's see what this girl can do. Wow, de jól néz ki!
does the other follow. The bond of consciousness which joins them, condemning both to the same fate. Yet my every attempt to strike it from their hearts serves only to tighten its hold. Fascinating. Ugye az emberi kapcsolatait akarja elpusztítani Clive-nak. But then, there is naught my blade cannot sever. És nincs olyan, amit a kardja ne tudna átvágni. Great Gregor's gosh! Barnabas. On a port! Heads down, you brutes! And brace for impact! Jó fölge ez a hajó. It's now or never. I'll find her. I have a bad feeling about this. Oh! De rohadt jól néz ki! Jó, jó, gyerünk, menjünk. Where did you hide her, Barnabas? Get him! This one! Jó, tessék. No, rázsolgassál már! Ó, ez meg. Hű! Azt kapta. Ja? Mi ez? Oké. Csak bele esett a pofonba. Ah. De nem, basszus, nem tudok leszállni. Jó.
rajton. Oké. Wow. Nem mennydörgő hang volt. Még egy kis villám. Katon. Gólfekvő jutsu, igen. Ja. Clive faint. Négy Fight at last. We're all going to die. I need to hurry. Ugye erre? Igen, jó. Éj! De Clive, te... És most mi leszünk Phoenix-el? Vagy mi leszünk Joshua-val? Léci! Léci! No! There he is! He wants him alive! Hold on. I'm coming. For both of you. Nem, azt hittem. Pedig az nagyon menő lett volna a játék. Kurva, már mennyi gyógyítasz? Ez gyógyíts meg, rohadék. Titan! Who will steer the ship? Nem varázsolsz! Get him! This one. Second. Ennyi? 3? Jó. Te egyébként itt hátul így, mit ténykedel? Get him! It's over! Jó. Ah! Fák meg bokrok. Torgán, igazán megölhetnéd már azt a kicsikét, kis enemit. Nem? De... Mi az a trekking? Haló?
menj onnan. Jó. Nice try. Ott van. Clive, az. Létszik. Köszi. Köszi. Jó. Guys, we're all ready. Nagyon jó. Ott a 4-es meg a flash. Na végre. She must be here somewhere. Oké. Igen, az volt a tippem, hogy ide kell jönni. Itt kell lejönni. Én csak szakács vagyok. Aztán Fury. Így is le lehet jönni. Many of us. And only one of you. Farewell. This one. It's over. Vagytok még? Oké, arra. Jill. Dodi! Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Szia Dodi! Szia Csicsu, nagyon-nagyon szépen köszönöm az 5. hónapot. Sziasztok, Mizu! Milyen volt a csendes vadászat? Sok hajót elsüllyesztettél? Mi éppen epikus történések közepén vagyunk. Meg akarjuk menteni a jányt, Jillt, mert elfogták, és pont a tengeren vagyunk, és most izgalmas. Na, helyes, helyes. Clive, how did you... I'll explain later. Hands. Can you walk? Out of here I can. Gyere, Csala! Stand still! Phoenix. Oh, jaj. Are you not the dominant of fire? I see naught before me but a guttering flame. Nagyon-nagyon rossz előérzetem van.
Köszi Csicsú, köszi. Igen, és ott van Sleip Nér, aki most 6 lábú. Na gyerünk a full Phoenix, ez az! Gyerünk. Add át az irányítást! Kérem! Aha. Jó kérdés, Csala. Igen, szóval Barnabás, mint Odin kardja, mindenen át tud vágni. Ez az Einherjer, ugye? Amin rajta van Jill meg Clive, és ne haragudjatok, az jutott erről eszembe, hogy ők most így kiesnek a mappon. Na, nyugi, nem vicces. Csak a vizet választotta ketté, oké. De ez is hogy néz már ki, basszus! Ceca? Ami kutya? Kutya ceca? Igen. Vagyis hát fagy farkas. I think so. Fagylikas, azaz. But to where? Itt lesz a boss fight. Húha, oké. Jöhet. What did you do to Joshua? The Phoenix? Oh, I expect he will survive. This consciousness in which you coil your feeble souls is grown thick with desperation. And thus has my master turned to my blade. The world will soon be painted in black. And all that live shall gather in death's autumn wake. Not if we remove the cause of this misery. Not if we destroy the last of the Mother Crystals and restore balance to the world. Come. Do you truly think it's so simple? The Blight is inevitable. Not even the Almighty might stop its endless march. Még a mégsem ható. Oké, szóval még a minden ható sem tudja megállítani a Blightot. És azzal, hogy a Mother anyakörösségeket elpusztítjuk. Az sem mondja meg a problémát. As long as there's a chance, there's a choice. És fogadd el, mit az a sorsod, a helyedet a Madúr mellett. Now, it is time you learn the inevitability of your divine fate. However much it may hurt. Get as far away as you can. Clive, no. Trust me, Jill. Na! Igen, Celeste így
El kell kerülni elvileg. Oh, but we do. Csezd meg! If only to remind you of your duty. Potim... nincs sok. Na, ez az. In the short time since our last meeting, you have grown much. Yet as a vessel, Ó, a zene! Ó, my igen! lord will still find you. 3-as megaflare, nagyon jó. Rise, we must. Ott a 4-es megaflare, gyerünk! All this fire and fury. And for what? Ez ugye Bahamut képessége. A foolish notion that you... Igen, látnék egyébként az... How dare our faces. If our fates were so easily rewritten, we would all be gods. Amúgy majd valaki, please mondjál, hogy miről szövegelt, mert én abszolút nem tudom figyelni. Ójaj, 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 ez baj. Az ott... Ja, ezt akartam egyébként beadni neki. Ó, ne! Hol van? Ott van? De nem vagyok elég gyors. Nem vagyok elég gyors. Ez bukó. Van. You will assume the mantle you've been given. And thus is the light of hope severed. You would yield so soon. Never. Aha. Ez skriptelt? Do you not see? Your iron will weighs you down, dragging you ever further from your purpose. And what is my purpose? Mi a célom? Mythos. Who are we? What are the Mythos. dominants? Kik The vagyunk mi, breath of kik the a Creator dominánsok? still warm on our lips. We carry his light that we might guide the masses in his name. We are but mighty acts of God. We are more than that. Isten teremtményei vagyunk. You would be nothing without what he has granted you. The power we wield is his, and yet every time we draw upon it, it wears away at our very being. It breaks us. It unmakes us, that its immaculate aspect might reveal itself. The icon. It is too much for even his chosen few. Enci, most fliccinál. Folytathatjuk a sztorit? Biztos?
ethos. You wield the might of many, yet your body does not answer for its avarice. What are you saying? What I am saying is that we dominants are a means to an end. Dominánsok We were created for végnek you, az that you eszközei. might drink deep of our strength and thereby fulfill your divine purpose. Which is? To feed. As you would know, could you only look beyond the walls of your prison of self-regard. As long as you choose to ignore this, you shall never penetrate my defenses. Still, you may take solace in the fact that you are not alone in your plight. The chains of volition shackle all of mankind, but there is yet cause to rejoice. For the Lord, in his mercy, has taken pity on his flawed creations, and shall see them restored to their proper forms. And what exactly would that be? Why, loyal servants to God. Istenem, hű szolgái vagyunk. Szerintem. Manners, Lord Rossfield? They are men, like you and me. Igen, ezt mondta Sleipnir. Albeit one's Harvard. unburdened by the wills that drive our kind to madness. They are pure. They are divine. You mean to turn everyone Akashic? Mindenkit Not turn, mythos. akasikussá akar Turn változtatni. Így For visszaváltoztatni too őket. long has mankind been led astray by their clamorous wills. It is time they return to a world of quiet equality, Akkor csendes where they might once more know egyenlőség salvation. lenne. Salvation! And abandon everything we hold dear! We don't need your salvation. Nem kell ez a We'll megváltás. save ourselves. Megmentjük mi And we'll do it on magunkat our own saját Not módszereinkkel. yours. And not your gods. With every defiant expression of your will, the tighter the chains of consciousness become. But perhaps that fact may be put to use. Ójaj. Clive! Hát hogy néz ki? The faster it binds you to the remaining dominance, the stronger your hunger will become. Until it leads you back to the only answer there ever was. Mayhap not by the path my master intended, but back all the same. Jön a víz! Ash is not far. I could freeze a path. You're in no fit state. Probably not, but I can try. Így. Don't look back! Igen, megvan Jill. Egy apróság. Egy kis dolog. Shiva tud repülni. Jill átváltozik Shivává, fölkapja Torgált, Clive-ot, azt elrepül a fenébe. Clive nem tud. Ifrit nem tud repülni. Csak a Joshua-val így kombózva. Ifrit földhöz ragadt. Igen, nagyot ugrani tud?
Az tény. Na megint szétszakadt a csapat. I hope the others are safe. The Enterprise was clear of the gap when we fell. They made it, Jill. And they will have seen the ice where it led. Oh! We need only wait till dawn. This is the second time Barnabas has bested me. I'm powerless against him. And maybe there really is nothing else for it but to give yourself to his master. Clive azt mondja, hogy Barnabás már másodjára győzte őt le, és hogy nincs ereje ellene. És mondja Jill, hogy hát akkor lehet, hogy tényleg az lenne a legjobb, ha megadnák magukat. Only you won't do that. The Clive I know would never do that. De Clive sose tenné meg. So you believe. But do you really know me? If what Barnabas said was true, then I'm more monster than man. Ha igaz, amit Barnabás mondott, akkor inkább szörnyeteg vagyok sem, mint ember. I burn away the things that make me who I am. És akárhányszor átváltozik, úgy ég el az, ami önmagává teszi. Hogy gondolja arra, hogy mire használtad ezt az erőt, és az emberekre, akiket megmentettél vele. Of all the people you've saved. It doesn't matter how or by whom it was granted, only how you choose to use it. Mindegy, hogy kitől hogyan kaptad az erőt, az a lényeg, hogy hogyan használod az erőt. I've also used it to kill. De ölésre is használta, nem csak arra, hogy megmentse meg. What if that's my purpose? What if it's all I'm good for? You're still that same boy I grew up with. Még mindig az a fiú vagy, akivel felnőttem. Always so eager to save everyone around you, and yet always so alone. Másokat meg akar megmenteni, de olyan egyedül van. Because you failed to realize the one thing that needed saving most of all. You, Clive. You. You never once took the time to save yourself. Sose törődtél önmagad megmentésével. Pedig téged kéne leginkább megmenteni. I think I might be beyond saving. De lehet, őt már nem lehet megmenteni. No one is beyond saving. Provided they want to be saved. You fight to survive. Mindenkit meg lehet megmenteni. Mindenkit meg lehet menteni. And you survive so that you may protect those you love. It's what you do. What you've always done. And I know you're not about to change. So I'm going to help you. To give you what you need to protect us all. Ó! Odaadja az erejét. A csókkal fogja odaadni az erejét szerintem. Are you sure? If this is what you want, then
It is. This burden, I'll give you the strength to bear it alone. But I'm not alone. These burdens I carry, my sins, my pain, my sorrow, I see now that they are all a part of me. If I'm to continue on, having pledged my life to those I love, then I will gladly bear your burdens too, until my last breath. Clive. I promise you, Jill, we will find a way to escape this fate. Find a way to save each other. That we might one day look upon the moon again, together. And I promise you, Clive, that I will be there, no matter what you must become. I know. I never thought a smile could bring me so much joy. Oké, így ennyit. Végre, basszus! Végre! Én is így drukkoltam nekik, hogy csókot végre. Aj. Nem az, hogy 45 órába telt, Enci, nem tudom, vagy 15 évbe? Már elvesztettem a fonalat, hogy mikor mennyi idő telt el. Jó, 15 talán nem, de évek teltek el, basszus. Aj. Na, igen. Ez egyébként egy szép jelenet volt, és egyetértek Encivel, így tök szép volt ez a jelenet, ahogy Clive magába szívta a sívó erejét. Viszont azt lehetett volna mondjuk csók közben is, az úgy romcsibb lett volna. De így is nagyon szép volt ez a jelenet. Direkt nem szóltam bele.
Meg egyéb, abszolút. Abszolút tenci. Meg egyéb. Hát ja, jó kérdés amúgy. Én tuti nem. What of Barnabas? Do we pursue him? No. Our paths will cross again soon enough. Nem Whether we like üldözzük it or not. Barnabast, úgyis találkozni fogunk vele előbb-utóbb. Besides, there is something we must do first. Of course. Drake's spine. The last Mother Crystal. Egyetértek, Enci. The Einherja is at the bottom of the sea. Waloed won't dare move on storm without her. But they know we're coming now. We'll need a plan. And a damn good one at that. Rámegyünk az utolsó kristályra. Then let's go home and find one. De kell egy terv, mert tudják, hogy Ash jönni will fogunk. have to wait. De miért arra fele néznek, amikor ott a hajó? Mögöttünk. Na mindegy. Az ígéret. Mid says Odin split the sea in two. She's always been partial to a tall tale. But there's tall, and then there's tall. I struggle to believe it myself. I see your uncle isn't with you. He stayed with the Enterprise. After our brush with the Einherja, she was in urgent need of repair. And my uncle knows a shipwright in Randalar. We're to join him there when we're ready to sail for Ash. You sure that's wise? Last I heard, the place was still overrun with Akashic. Show me a city where that isn't true. Ultima's plague is spreading. We're running out of time, aren't we? We've done our best to shore up that hideaway. But I doubt a few planks will stop what's coming. Still, we'll keep at it. Every little helps, I suppose. Let's hope so. The power of ice. Igen, Shiva. A tuning with Shiva not only changes element. Igen, metals. New iconic abilities such as Ice Age. Jégkorszak! Yay! És abban is van egy seed. Meg akkor jön Money, meg Dego, hogyha már Ice Age, meg Motkány is jön? Ha már jégkorszak. Bocsánat. Aha. És a... We should visit Joshua. Assuming Talia will allow it. A közlekedést segíti. Progress on certain quests is temporarily limited. Nagyszerű. Igen. Shiva. És gondolom ide fog jönni majd Barnabásnak az ereje. Mármint Odiné.
van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen a tűz, és akkor ide jön majd a sötétség. Na, ez így kapásból 3000 fejlesztés. Permafrost. Ó. Mhm. Ez de jól néz ki. Ez nagyon jól néz ki ez a támadás. Aha. Mhm. Titánt lecserélem. És ezeket fogom használni. Nyugodtan hagyhatjátok a kedves moderátorok a hirdetést. Ja. És akkor... Na szóval... Galuda? Ezt is kérem szépen vissza. Meg ezt is. Nagyon jó. Igen, upgrade-nél jó. Ez csak master. Details. Az csak a duration-t növeli. Jó. Nézzük, meg tudunk-e valami újdonságot craftolni. Don't tell me we've run out of Peppy on that. What do I owe Olyan you jó on that? chilles ez a zene most. Jól esik. So, will it be? Yes, please. No scratches, all right? Más úgysem tudunk. Ja. And? And? És ez az új. Hey! Jól néz ki. Mondjuk én kékebbre számítottam.
Jó, menjünk ezzel a kinézettel. És akkor látogassuk meg Joshua-t, ő sem nagyon tudunk más tenni. How do you split the sea? Ja, jól néz ki. Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, Again. but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Bármikor kinyílhatott volna minket a Only one Barnabas. man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just, I have never felt so powerless. Erőtlennek And with érzi so magát many are Joshua looking to us is. for strength. Perhaps... No, perhaps the prince feels the same. Hát, hogy a herceg is így érez. Oh. Crystalline Dominion. Dion. Kíváncsi vagyok, mi lett Terence-szel. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. A lámpások közvetik a halottak lelkeit. A helyes útra lesz, mondta neki a nagymamája. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? Mm-hmm. No, not you. This is my doing, my fault. Az ő hibája, az ő bűne. And for it, És azért vezekelnie kell. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. you make them. And sell them.
Or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. Nem, már sokkal jobban van. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Megígéred, hogy visszajössz és meglátogatsz? Csóri Dion? Sajnálom egyébként. Pont az embereket akarta megvédeni minden áron, és valahogy bekattant és elpusztította a várost, amit meg akart védeni. Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. Lehet, hogy ő választ You will be talál. returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. Visszamegyünk I can Valódba. think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Igen, nem mindegy, hol Then we must find a szállunk place they partra. won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Ösíteste nem bírja már ezt nagyon. Egyébként az tök jó, hogy elvettük a Jill erejét, elvettük Shivát, mert ugye azt tudjuk, hogy ő már elkezdett kővé változni. És akkor így legalább nem fog romlani az állapota. I still say it were a compliment. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. Oké, kellett idő, hogy lehessen ez a poén. Oh, Jézusom, ne! Na, kifigyelt? Kifigyelt arra, amit beszélgettek? Szóval Clive mondta, hogy információ kellene Ashről. A-S-H. Erre mondja Vivian, hogy hát akkor nézzél be Molly sütőjébe. Mert hogy Ash. Egyes, hogy a földrésznek a neve.
Meg hogy mint hamu. Igen. Igen. Szép. Szép. Jó. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. Nincs friss We have the infónk good arról a King földi Barnabas to részről. thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right. If it will get you out of my hair. És nem tud... But interrupt me, and it's over. Understood? És nem tud segíteni nekünk abban, hogy hol tudnánk biztonságosan partra szállni, mert mióta Barnabas a király, a földrész... Barnabas Thorn, the one they call the last king. Understand? A földi rész le van zárva. Senki sem mehet be. Igen, Barnabast az utolsó királynak is nevezik. Értsd meg őt, és megérted Waloed királyságát. And you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Ó, ez érdekes. Barnabas már 40 éve uralkodik ezen a földi részen, ebben az országban, és az idő nem igazán fog rajta. Recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canva's streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits.
Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Szóval arról beszéltek, hogy senki sem tudja, hogy mi a cél azzal. Aha. És megnyílt a világ, hogy rohadjon meg. Szóval senki sem tudja, hogy mi volt a célja a Barnabásnak azzal, hogy orkokat és ilyen akasikus lényeket küldött a Titánnak a várába. És hogy vajon tényleg tőle jött ez a parancs, mert hogyha igen, akkor a lehetetlent hajtotta végre azzal, hogy irányította az orkokat, meg az akasikusokat. Ilyet korábban senki nem tudott megtenni. Illetve partra szállás esnél rohadt nehéz, mert ugye nagy területet elfoglalt már a Blight, és azt a kevés kikötőt, ami még megvan, azt nagyon-nagyon őrzik. Viszont hát ugye ott van, illetve a current áramlatok is elég durvák a partnál, de hát ugye ott van az a part, ahol Jill és Clive várta a hajót, az Enterprise-t. És oda le tudott horgonyozni, szóval valószínűleg oda fogunk visszamenni. Kíváncsi vagyok, hogy mikor fogja kiírni a játék, hogy Point of No Return. I have no reason to assume otherwise. Well, Clive, you must listen to this. Lawsman, Na. tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, again? It inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. Igen, az a falfestmény, amit láttunk. Its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. Hát azt mondta el nekünk, azt tudtuk meg igazából, hogy szóval, hogy van egy hely, ahol teljesen megnézhetjük ezt a falfestményt, és ahol megérthetjük ennek az egésznek a lényegét. No, she didn't. Ez mindenki?
My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. Csak Joshua és én megyünk. És Gav. Preferably a good one. Gav. You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Jill fogja védeni a hajót. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. Nyilván van 8 millió mellékküldetésünk. Jó, egy gyors googlizás. Gyors googlizást engedjetek meg nekem, kérlek. Oké. Ó. Aha. Jó. Rendben. Tudom, hogy hogy mi a küldetésnek a neve, ahol Point of No Return lesz, és azt is megtudtam, hogy nem fog szólni a játék. Ez milyen genyúság már? Na. Columbus fetreng. Hol van? Na. Is something wrong? Not at all. Honestly. Can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. Igen, Otto tartja a frontot. Meg elbúcsúzik, meg ilyenek. Na menjünk. Bírjátok még egyébként? Hogy elcsendesedtetek.
Nehezen, de bírod? Jól van, család. Jó, jó. Még szerintem max egy ilyen 20 perc. I'll scout ahead. See if I can't find us an inland route. Nem fizikailag nehéz. Hát azt elhiszem. Clive. Joshua. There's something I've been meaning to ask. Valamit meg akart kérdezni. You took her icon. Ah. Didn't you? Joshua megkérdezte, hogy elvettük-e az ikonját Jillnek. És ismerve ezt a kettőt, hogy mennyire szerencsétlen, szerintem tényleg csak az ikonját vette el. Na, nyugi. Yes, I did. She understood. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? De Jill ajánlotta She knew föl. damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. Clive nem lökheti el őket. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? És az valóban megment I do. minket? Then so be it. Jó, mondjuk ez még... Just don't forget. You're not alone. Ez még mindig enyhébb volt, mint amit Csóri Joshua kapott Clive-tól még a játék legelején. És megérkezik Gav. Did I miss something? Only that Joshua didn't. I don't get it. Joshua bár ne vette volna észre. Always wanted to visit Ash. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we, Sam? Ah, okay. All its inhabitants' hospitality? Jó. Ah! Ott egy kastély, igen. Remember what I said about warm welcomes, Gav? Ah. De jó, hogy ezt most megnéztem, basszus. Azt mondja. Sivát, please. Köszi.
This place is as dead as Grieger's ghost. Síri csend és hullaszag. Ja, mindegyetlen... Ne, bassz meg! Ó, a fenébe basszus! Aj! Miért nem szóltatok? I knew I smelled something. I see only orcs. Let's hope the villagers made it out in time. Ez itt kemény lesz. Végre van rendes dolgunk egyébként. Szóval... Kérdés, mi az, amit elfelejtettem csinálni indulás előtt? Ez volt az a képesség. Ezek a képességek ilyen hamar betöltődnek? Jó, ezt kérem a háromszögre. Így. Elfelejtettem potit venni. This one. Na, ez már jobban nézett ki. Van velük varázsló. Fe. This one. Get him. Á, itt van. Get him. Over here. Sick of it. All yours, Torgal. Over here. Ó, a franc. Ott láttam lootot. 30 pénz? Oh yeah! Egyébként most hol vagyunk? Így térképet néz. Aha, itt vagyunk, és ide jövünk. Oké. Okay.
Canberra all over again. Where the hell are the royalists? Seems you were right about that welcome after all, Clive. Nincsenek itt a royalisták. Na, poti. Aye. Orkok! És akasikusok. Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? Az egész kontinens Ultima uralja már. That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's Spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stone here. Még menjünk tovább, nem foglalkozunk azzal a You sereggel. never know. It might not be a nest of slabbering monsters. Clive, you must go on ahead without me. Micsoda? This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. Az az elődő lehet, hogy régebbi, mint Phoenix Gate. Secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. És lehet titkokat rejt Ultimáról. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. De ne, menjünk együtt. Együtt menjünk. About leaving my brother on his own. Of course. Mostly. Nem tetszik, ne váljunk külön. Lady Vivian's map is so old it's hard to tell which way is up. But if I'm right, we're not far from a village called Aistla. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. Oké. Na, elfáradtam, úgyhogy mára ennyi. Szerintem nagyon jól haladtunk. Sok minden történt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ilyen sokan, ilyen aktívan. Köszönöm a lurkölést is, a raidet, meg a támogatást. Nem tudom, hogy mikor lesz legközelebb stream. Meg hogy egyedül leszek-e, vagy sem. Legközelebbi streamen. Ez majd még kiderül. De majd Discordon úgy is fogom jelezni. Nézzünk egy raid-alanyt. Martin még streammel egész biztos. Martinhoz menjünk át. A Pókember 2-vel játszik. Szóval, hogyha esetleg ti is játszani akartok vele, akkor és nem akartok spoilert, akkor erre így készüljetek. Viszont én nem fogok azzal a játékkal játszani. Igen, engem az annyira nem érdekel. Úgyhogy ja. Gyertek Martinhoz. Vagy ne. Vagy szerintem csináljátok azt, amit szeretnétek. És majd legközelebb találkozunk. Köszönjük, hogy voltatok. Sziasztok!